under guidance of Srila Madhusudan Maharaj, we are studying Sharanagati, the 6 limbs, and one devotee has asked, what is the actual difference, because it's hard to catch, what is the exact difference between accepting guidance of Krishna and having faith that he will always protect, and and humility? They seem similar somewhat. Yes, well, it's described variously, but are you referring to Bhaktivinoda Thakur's Sharanagati? Like Doinya, Atmani, Vedam, Goptritve-varan? Yeah, yes, Maharaj, but the order that was given in the, I forget what the Varan was, but the way it's normally given as accepting the fable, rejecting the fable, and then, yes. Anukulyasya sankalpa, pratikulyasya varjanam. Yeah. Yeah. As the order Srila Guru Maharaj gave in the Prabhupada Jiva. Yes. Well, he refers to both. Bhaktivinoda sometimes in his songs starts with Doinya, because saying then recognizing the hopelessness of your situation will send you in the direction of wanting to surrender. Есть разные варианты одного и того же списка из 6 элементов Шаранагати. Есть классический, пуранический, этот же порядок предлагает Шрила Чидар Махарадж в своей Прапанджанамритам. Есть другая версия, которую описывает Бхактивинода Тхакур. Бхактивинода Тхакур начинает с доини, смирения, подразумевая, что обретя смирение, поняв, что у меня нет собственных шансов, это приведет человека к остальным элементам Шаранагати. Guru Maharaj says that Джива Госвами has identified Goptritve-варан as the principal anga, or limb. И Шрила Гуру Махарадж указывает, что Джива Госвами говорит, что Гоптритве-варан, этот элемент Шаранагати, является главным. That means taking shelter of Krishna and accepting him as one's protector. Это означает принять прибежище Кришны, принять Кришну своим защитником. So one will then accept those things that are favorable, Krishnanushilana, that are favorable to the culture of Krishna consciousness, and reject those things which are deemed unfavorable or inappropriate or detrimental. И тогда человек будет принимать то, что считается благоприятным для культуры сознания Кришны, Кришна-анушиланам, и будет стремиться отвергать, отстраняться от тех вещей, которые неблагоприятны или считаются дурными, вредными. So this is showing some difference between them. They're similar, and that's why they're 6 limbs of the same thing. They're all aspects of Sharanagati. То есть это все показывает различия между этими элементами или членами Шаранагати, но тем не менее это 6 членов одного явления Шаранагати, вручения себя Господу. But Guru Maharaj said once he, Madhava Maharaj and some others, they're walking on the beach in Puri with one man, local dignitary man, and that man said, is it possible to achieve God? And they said, yes. How? You must become Sharanagata. And he said, then, I am so surrendered. If you tell me to jump in the ocean, I'm prepared to do that. Шрила Гуру Махарадж рассказывает, что однажды, когда он сам вместе с Мадхавом Махараджем и другими преданными были в Пури, в Джаганатхапуре, то они беседовали с одним из местных людей, кто-то из уважаемых представителей местных жителей. И он спросил их, можно ли достичь Бога? Ему ответили, да, конечно. Каким образом? Шаранагати, преданием. И тогда тот человек заявил, я настолько предан, я настолько вручил себя, что если вы сейчас скажете мне прыгнуть в океан, я немедля сделаю это. And Guru Maharaj said, that is the opposite of Sharanagata. Но Гуру Махарадж ответил на это, то, что вы выражаете, это противоположность Шаранагати. The real Sharanagata, surrendered devotee, will feel themselves incapable and inadequate. Настоящий Шаранагата, предавшийся, вручившийся и преданный, будет всегда ощущать в себе нехватку, неспособность, недостаток. That's the doinya aspect. Это аспект доиния, смирения.
Because when one feels like that, then they're in need of grace, mercy. Потому что когда человек находится в таком положении, то он нуждается в милости. Recognizing their inadequacies leads one to to surrender oneself. Признание собственной недостаточности, неадекватности приводит человека к потребности в вручению себя. To follow that advice. К That потребности. do this, don't do that, avoid this, go in this direction. Это рождает в нем потребность следовать всем этим советам, остальным элементам Шаранагати. Делай это, не делай этого, следуй тому. And with the faith, Shraddha Shraddhe Vishwasa Kohe Sudrida Nishchoy, Krishna Bhakti Kole Sarva Karma Krita Hoy. Believe, if I just do this, everything is done. И с верой, с убежденностью, что если я просто буду делать это, то я сделаю все. I'd like to ask about anukulyasya sankalpa, about accepting the favorable, because of course we have our own idea what is favorable, Yes. but obviously we cannot know what is properly favorable for us, especially if we are separate from association, especially from association with higher devotees. Yes. So on one hand we can accept blindly some external things, but what is truly meant as this anukulyasya sankalpa, how do we understand what is favorable? Yeah, that is a good point. Это очень хороший момент. Because what will be the standard or criteria for making that judgment? Потому что каков эталон, опираясь на что мы будем выносить суждение о благоприятности? So if we follow thematically what we've been discussing, then we will acknowledge our own inability or lack of capacity to make that assessment. Если мы будем систематически следовать этой линии мысли, то мы придем к заключению о собственной неспособности вынести суждение о том, что благоприятно, что нет. So then it comes back to the Shastra and the living Shastra, the devotee. И тут мы снова возвращаемся к шастрам и к живым шастрам, преданным. So we'll get the best guidance from the living Shastra, the devotee. И лучшее руководство мы получим от живой шастры, от преданного. Because there's a tendency of the neophyte devotee to think that Anukul Yasya Krishnanushilanam is what I like to do within Krishna consciousness. У преданных неофитов, у начинающих есть склонность думать, что принимать благоприятное, анукульясия, означает делать то, что мне нравится делать в сознании Кришны. And really, we want the criteria descending through the higher Vaishnava. В то время как на самом деле мы хотим, чтобы критерий не сходил к нам от высших вайшнавов. So, like the Julan Yatra comes to mind. Вспоминается, например, Джулан Ятра. Swinging of Radha and Krishna in a swing. Это игра, когда Радха и Кришна катаются на качелях. Some devotees say, oh, that'll be a very wonderful thing to do. И некоторые преданные говорят, о, было бы здорово это устроить. And we'll get so many people to come, and it'll be good for our preaching. Потому что на этот праздник, который мы устроим, в эту честь, придет много гостей, людей, и это будет благоприятно для нашей проповеди. But Srila Guru Maharaj considers that something very high. Но Гуру Махарадж считает подобные вещи, Джулан Ятру, чем-то крайне высоким. And that we should not interfere in that plane. Он считает, что нам не следует вмешиваться в тот мир. Or try to bring that higher plane down here in service to our lower idea. Что не следует пытаться низвести, опустить тот высший мир здесь, сюда, чтобы он служил нашим более низким идеям. Pujala Ragapad Gaurava Bange Matala Sadhujana Vishai Range. When Saraswati Thakur's motto is, from the lower plane, we'll offer ourselves in service to the higher plane, not try to bring it down and serve our lower purpose. Но лозунг Сарасвати Такура был таким: мы, находясь на своем низшем уровне, будем пытаться служить тому высшему уровню, а не наоборот, не пытаться низводить высший мир, чтобы он служил нашим низшим целям. Some devotees thought they'll have Rath-yatra in Navadvip. Или, в другом случае, некоторые преданные подумали, что им стоит устроить Радха-ятру в Навадвипе. But Guru Maharaj said this is like Rasabhas. Но Гуру Махарадж возразил, сказав, что это было бы расабхасом.
that is the Puri. Puri is taken as Dwaraka. Обычно эти игры являются в Пури, а Пури рассматривается как Дварака. Taking Krishna, he said, if the gopis see the Rath, the chariot, they'll become upset, thinking Akrura has come to take Krishna out of Vrindavan. Он сказал, что если гопи увидят колесницу, то они будут крайне обеспокоены этим. Они подумают, что это колесница, на которой Акрура приехал, чтобы отнять у них Кришну. So it's upasiddhantic, creating a disturbance in the plane of higher sentiment. Поэтому попытка устроить такую радхаятру апасидхантична. Это приносит беспокойство в высшем мире. So we need to be under the guidance of spiritual expert. Поэтому нам необходимо быть под руководством духовного Srila эксперта. Guru, Shastra Nipun, certified expert in scriptural interpretation. И Шрила Гуру Махарадж известен как Шастра Нипун. Ему дали сертификат эксперта в вопросах шастр писаний. In Mahaprabhu's time, sometimes devotee wrote some poetry. Или во времена Махапрабху некий преданный написал поэму. And general level devotees thought, oh, this is very nice. It should be read to Mahaprabhu. И преданные общего уровня были очень довольны этой поэмой и говорили, надо представить эту поэму Махапрабху. But Srup Damodar, he is Mahaprabhu Ditiya Kalevar, Mahaprabhu the second, his other self. He's Mahaprabhu's secretary. First things go to Srup Damodar, and if he certifies that it's genuine spiritual substance, then it can come to the ear of Mahaprabhu. Otherwise, it may disturb his divine sentiments, however well intended. Однако Сварупа Дамодар был Махапрабху Двития Каливара, Махапрабху второе тело, второе я Махапрабху. И если кто-либо желал что-либо представить вниманию Махапрабху, это всегда должно было пройти через экспертизу Сварупа Дамодара. Если он заключал, что здесь присутствует подлинная духовная субстанция, это представлялось Махапрабху. В противном случае это предложение может обеспокоить Махапрабху, какими бы благими намерениями не руководствовался человек. So it's interesting to know. We say, Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratashe Namaha. Mahaprabhu is the most munificent, magnanimous incarnation, avatar distributing Krishna Prem. И здесь интересно отметить следующее. Что обычно мы говорим о Махапрабху, что он Махаваданяя Аватара, самое великодушное, самое щедрое воплощение, инкарнация, явление Господа. But we're told, if Upasiddhanta comes to his ear, it will make him angry. Но также мы слышим, что если его ушей, его слуха достигала Апасидханта, то он приходил в гнев. So it reminds us in the neophyte position, not to meddle with higher things. И это напоминает нам, находящимся в положении неофитов, не вмешиваться в высшие вещи. So we accept the judgment of the higher devotees, whether or not we can verify that ourselves. Поэтому мы принимаем суждение высших преданных, вне зависимости от того, можем ли мы сами подтвердить это или And нет. we've come to place ourselves under their guidance. И в итоге мы предлагаем себя, вручаем себя их руководству. And in time, through service and association, we'll come to understand and embrace their position. И со временем, благодаря общению с ними и служению, мы научимся принимать, понимать их положение, их суждение. So we shouldn't assume anything. Поэтому нам не следует предполагать, что бы то ни было. We say the spiritual experts do not assume anything. Духовные эксперты ничего не They're предполагают. not overly confident in their own assessment of things. Они не питают чрезмерной уверенности в собственных But суждениях. rather, they're consulting with other more experienced, reliable Vaishnavas. Скорее, они обращаются за советом, за консультацией к более высоким, к более надежным They вайшнавам. don't want to create a disturbance in the upper world. Потому что они не хотят быть причиной беспокойств в высшем мире.
the risk factor is increased as one ascends. Ведь по мере восхождения фактор риска возрастает. So all the more caution to be exercised. Поэтому следует быть тем более осторожными.